Hi everybody, bonjour tout le monde. Je ramasse toutes mes déchets ici. Hi everybody, what's going on? I hope everybody's good. There's no technique today, don't be sad, but I do want to show you some of the few projects and how some of these things from yesterday dried. I'm loving them. Hey Joanne. So I have a few projects. I'm going to turn the camera. So remember yesterday we did the ghosting with Diane's project, with Diane's inks. So you can see how well that works, especially the side that you spray the water on. And here you get the opposite. So I'm not sure if you can see those flowers down there. I know I didn't have enough water because I had wiped it off. But you get the opposite look. Donc tu vas recevoir toujours, hi Sherry, l'envers de ça. Okay. But who remembers me saying this was just my favorite? Look at those. So that's my cowabunga copper with some sort of olive color and that blue-black. Just magnificent. Really, really, I love the way it looks. Look at that. I just love that page. Then here it was on craft, those same colors. Donc les mêmes couleurs que j'ai mis sur papier craft. Donc on peut le voir, la différence entre les deux. Ceux-là étaient sur le blanc, le manil, donc plus clair. Et ceux-là, c'est plus muted, I guess we'll say. OK? Et dernièrement, celle-là, sauf j'ai mis le cobalt aussi, mais les couleurs sur le noir. So that's how they all dried. But just to show you, remember this one I had so much liquid on? So you can see that the puddles dried as like elements on the page. So I'm loving that. And then this was, oh, they've stuck together already, but this was spraying through a stencil, for those of you who might have missed it. Oh, wait a minute. Ça, c'était les bleus et verts que j'ai mis la texture avec la serviette. This was the blue and green one that I kind of dabbed with the paper towel or the napkin that I had, and you could see that texture on there. So that came out really quite interesting. I'm loving the look, but you can see how highly pigmented and highly metallic these Lindy sprays are. Donc, vraiment beau. Ça, c'était avec la pochoire. Donc, tu peux le voir que même quand ça sèche, tu peux même voir l'image de la pochoire. And then there's that beautiful shimmer spray. This is the Mica Mist from Nouveau, and then this one was their shimmer spray. So beautiful, beautiful intensity of metallic. Donc, j'aime comme il y a de métallique. De l'autre jour, tu te souviens, j'ai fait mon petit album avec les aquarelles, puis j'ai fait mes deux petits pages. Donc là, j'ai ajouté un peu les joues, et là, j'ai mis le mot happy. Donc vraiment, these are just happy feeling, quick pages. I loved that. But then I promised to show you my little booklet. So remember I put the face on the front? So I dressed her up. Ceux-là, c'est des yeux qui sont venus de la pad de Marlene. So this all came from one of Marlene's pads. I went through all 4 of them that I have. You can see I put washi tape down the side just to bring it some color instead of just the white. Donc j'ai mis le tape, le washi. Là, j'ai donné comme un petit collier. Voilà, j'ai mis un bouche, j'ai mis les yeux, puis un petit fleur pour compléter la tête. So I just thought it was a lot of fun. I had fun with that. And then you remember this page. So we had some fun with that. You can still kind of see my hearts in the background. Donc, on voit comme une texture des cœurs qui étaient là, même le papillon qui était là. And then look how much fun I had on here. So I did these 3D. Donc, ceux-là, j'ai mis un pop dot en dessous. So I had a lot of fun making this, and I used the mandala half here and half here. And then I had her coming out the top. Elle avait des antlers, okay? Moi, je les enlevais. Ça, c'est la feuillage que j'ai mis comme les ailes. So I really had so much fun doing this. It was really, really, I mean, I was just playing. I was pop dotting. I was cutting. I just had so much fun. And then, of course, I had to put a little piece of Diane on the back. So there's one of the sticky back canvas. And as you see, I love washi tape. So besides putting washi tape here,
I was going to put some here, but I already had elements, donc j'avais des éléments. Donc j'ai mis le washi tape là. Puis aussi pour compléter ici, parce qu'il y avait un border blanc, j'ai découpé le border blanc, puis j'ai mis un washi noir et blanc. Donc ça, c'est mes succès de la semaine passée. Okay? So, as you can see, we still have a lot of stuff. The floors are piling up. Denise, don't say anything because I know it doesn't quite look the way it did the last time you saw it. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai eu des demandes hier. Look at this. Oh my goodness. Okay, this was just an order that came in today. This is our new inventory system. So with any luck, you're going to get to see those on Thursday, but only if I get out all the orders that I still have. Mais j'ai eu des demandes pour faire des, just un promène dans le magasin. So I did get a request to maybe show off some of the stuff that we have in the store that might not be so new. So I'm going to do that. I mean, those of you who loved the alcohol inks, you know we have all the alcohol inks. Puis on a reçu toutes les alloys et aussi c'est quoi ça s'appelle? The ink blower de thème. Donc j'ai reçu ça. Ça, c'est tous nos beaux alcohol inks. Mais quelqu'un m'a demandé hier pour les produits de Diane. OK? Donc Dylusions. Voilà les shimmer sprays. OK, donc ceux-là, je vais vous montrer hier. Voilà les sprays que j'ai fait le ghosting with. So these are the ones I did ghosting with. For the colors, pour toutes les couleurs, pour avoir les noms des couleurs, you're going to have to... Thanks, Eleni. For these colors, I would suggest you go on to Ranger, and then you can see which colors you want, because if I start naming all the colors, we will be here all day. Donc, ça, c'est toutes les couleurs. J'ai toutes les sprays de Dylusions. J'ai aussi toutes les couleurs en mist, en shimmer, sauf une. Les encres de Diane sont des encres archivales qui mis dedans. Mais elle aime son petit carré, donc ils l'ont fait comme ça pour elle. Mais ça, c'est les 12 couleurs de elle. Après ça, you saw the sticky back I just showed you on the back of my journal. Well, this is her new sticky back canvases. Donc, les nouveaux images. Et d'où viennent ces images? Where did these come from? Well, Diane goes through some of her journals, and or somebody at the office does at Ranger, and they pick out some favorites that they get a lot of comments on, and then they recreate them on the sticky back canvas for those of you who like canvas, and also on the postcards. Now, based on the reflection, you could tell that those are glossy. Donc, les cartes postales sont glacées, mais sont les mêmes images. Donc, vraiment, sont fun you can just tip this into your journal. You can do a back-to-back page on it. I've done both of those things. Up here, I was telling somebody this week about the canvas, using the sticky back canvas to complete the front of my journal. So that's what I did here. I started with one. So I put one in its entirety. J'ai mis une au complet. Puis après ça, j'ai pris les autres sur le côté. Et j'ai fait comme tout un couvert là, c'est toutes des sticky back canvas. So really a lot of fun. Here is a tag I did. Donc j'ai fait un fond, puis après j'ai mis un masque par-dessus, puis utilisé les peintures juste une peinture noire de Diane pour faire le contour. Donc ça c'est une autre chose que j'ai faite. Voilà, on a des couleurs. Donc, des différents projets que moi, j'ai suivis avec Diane, ça fait des années. So, lots of fun projects here. Do you remember the pages I showed you yesterday? Je vais vous montrer les pages où j'ai fait les sprays. Donc, voilà un album qui est fait complètement avec ces pages. OK? Donc, j'ai noir. Ceux-là étaient et on voit le ghosting encore. Voilà aussi un sticky back canvas. Voilà ces étampes. Donc, j'ai le craft. Et j'ai fait une page après l'autre, après l'autre. Donc, ça, c'est une page 8 par 8. J'ai fait mon album 5 x 3.
OK? Et ça, c'est la même sorte d'album que je t'ai montré la semaine passée. So remember when I used the 6x8 pad last week and I showed you how to make an album by gluing the back sides together? This is exactly the same thing, just on a bigger size. And what was nice about the bigger size is I had so many elements I could put in there. So we've got some sentiments, we've got her sticky back canvas, this is paint markers, that's some doodling. Actually, that was a stamp that I doodled inside of. Donc, on a fait tout ça, encore le ghosting. Donc, j'ai continué et j'ai complété tout un album. Voilà les marqueurs peinture ou les moonlight pens sur noir. Les deux vont aller très bien sur le noir. Ça, c'était une étampe. And then I just outlined the stamp. So really, really fun. Here's one of the postcards. Puis ce que j'ai fait là, j'ai allongé mon page par mettant deux cartes postales ensemble. Donc, au lieu d'avoir une moitié page ici, j'ai allongé les pages par mettant deux comme ça. So, you see, I use those sticky back canvas all over the place. So love, love, love these pages. I showed you the package yesterday. Very practical. Here we have an album that I made, un album que j'ai fait, aussi avec les sprays, mais ceux-là, c'était avec les gros tags de Diane. Donc ceux-là, je n'ai pas rempli, mais c'est juste en a fait des fonds puis assemblé comme un album. Mais tu vois, en fait, avec de peinture ceux-là et la peinture dans les pochoirs. Donc, toutes les techniques, all of the techniques of Diane, she uses over and over again and just likes to give a little spin to them. So, in her stamps, again, there's no way I can tell you the names of all the stamps. Tu peux les voir, sont vraiment en bas, mais si c'est difficile à voir, je vais vous dire, je l'aime toutes, même ceux-là ici, OK? Mais je vais vous dire les plus populaires. This one is Everything's Rosy. Tout le monde aime ça à cause des fleurs. OK? Sont vraiment fun de jouer avec. On a des tiges et des fleurs. So this one's very popular because you've got stems, and you've got all different kinds of flowers, and they're easy to cut. There's not a lot of detail. Remember, Diane loves to fussy cut, so therefore her detail is usually larger. Les détails sont comme les maisons. On n'a pas tellement de détails comme... on a un peu dentelé ici, mais il faut couper un dentelle sur chaque côté. So another one, always popular, are the houses. OK? Ceux-là, c'est celles que tu as vues dans mon livre que je viens de te montrer. This here, I've written words in here. I've used this as just a little border to trace. Ça ici, j'ai fait comme un border tout autour d'une page. Voilà les fleurs que j'ai dessinées dans le livre. Et voilà le border que je t'ai parlé. So all that comes on one stamp set, and it's called Anatomy of a Page. This one's been around for a long time and will be around for a long time. Hey guys, Dina's with us. Say hi. So here, Dina, you missed, we did your sprays and everybody loves them. So here we've got one of the newer ones, stripy curly cues. So another very popular one. Again, for those of you who are intimidated by doodling, which, I mean, I understand. Sometimes we think, when are we going to be able to doodle? So, yes, I have some Diane Reevely masks. I'll get to those, Carla, no problem. So here we go. We've got a couple of other stamp sets, but of the newest ones, I think these came out in January, would be Stripey Curly Cues. We have this one that says... she sells seashells by the seashore. And the mushrooms. So Diane said she had so much demand for mushrooms that she just had to do another mushroom set. And I think I have her original mushroom set. There was a mushroom set, and then there was this with the borders, donc les bordures. Donc, tous ceux-là sont vraiment... Et elle aime faire les têtes et les corps séparément. Donc voilà, tu as le corps d'une image, puis là, vous avez deux sortes de têtes de mettre dessus. Mais si vous avez acheté ces têtes-là, tu peux les mettre dessus aussi. So they're all interchangeable because even these heads, first of all, I've seen her put them on a
a stem, donc sur la tige, with all sorts of flowers, and they look like flower girls, but really, really a lot of fun. Here's another mushroom one, the mushroom house, so down in the woods, okay? So that seems to be the rage lately. In Diane's stamps, I find that people go back, what's old is new again. So that's talking about the stamps. This one was new as well. So we have Ocean Life. And if you can tell, she has tentacles on her head. So really, really a lot of fun, a lot of fun. So there we go. And now these are the new stencils. Doesn't mean the old ones aren't available. They're behind me. But these were the newest ones in the mini and in the large. Okay. Donc voilà les mini. Ça, c'est des orbs. Ceux-là, je pense, c'est Martha's Mat. OK. Martha's Mat. Après ça, je pense que ça, c'est Betsy's Blocks. Betsy's Blocks. Donc, j'ai dans les deux formats. Oups! Je vais prendre ça après. Ceux-là, ça s'appelle Fancy Floor. Fancy Floor. Stitch in Time. Voilà le Stitch in Time. This one's Stitch in Time. Now, this one's been very popular in both sizes. So obviously, Diane's used it in her demos this week. And guys, I hope y'all watch Diane's demos and Dina's demos. Dina's been doing them every day at 1 o'clock our time. It's not 1 o'clock for her, but it is 1 o'clock our time. And yeah, we're just loving them. So show a little love there if you've been watching. Now this one is Court Jester. Okay, Court Jester. So kind of looks like what you'd see on a court jester's costume. Après ça, elle fait aussi les pochoirs dialogue. Donc ça ici, c'est pour mettre vraiment dans ton dialogue. Et ça, c'est la couverture d'un dialogue. Donc tu vois, la format est bonne pour mettre dedans. Aussi, ça plie. Comme ça, vous pouvez l'attacher avec ton élastique. Et il y a 4 sortes dedans. Donc, c'est des autres pochoirs qu'elle a déjà faites. Mais là, on a, parce que normalement, quand on fait un petit page dans notre dialogue, on a besoin seulement d'un pochoir petit. Donc, voilà 4 images sur 1. Donc, ceux-là, c'est Stencil It Too, comme Stencil It aussi. Là, c'est des borders. On sait que Diane adore les borders. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les borders. Et ici, on a 4 textures encore. Voilà, donc tu les vois. Et celle-ci, c'est Stencil It. Donc, ça, c'était l'original. So that's Stencil It. As for a block, well, Di likes to use, this was her original journal block. And what's fun about her block, besides having the measurements, and she had big stamps to fit on here, so if you wanted to put the head on with the body, some of them will fit on here, and that's why she went with a big stencil. But she uses this curved edge a lot, and she uses it to make, I want to say, waterfall pages in her journals, or to make doodling areas in her journals. Donc, c'est vraiment nécessaire d'aller voir ce qu'elle fait avec son journal block, mais elle fait des pages, je ne sais pas si j'ai mon journal ici pour vous montrer, mais c'est comme ça qu'on a un border tout autour. Des fois, elle fait en haut, en bas, les deux côtés, et après, elle fait le doodling dans la place qui se passe ça, où elle coupe. So then she came out with another one. So this was probably the journal block on steroids. Donc, elle a ajouté des autres choses. Elle a ajouté, donc là, si vous voulez faire comme un border de rectangle, vous pouvez parce qu'ils sont troués. OK? Aussi, elle a des lignes à demi-pouce. Donc, si vous voulez faire quelque chose, puis maintenant, on veut savoir qu'on a une autre ligne, un demi-pouce de loin, vous pouvez le bouger un demi-pouce, puis aligner avec les lignes. Ça dit la même chose avec le waterfall. So, it says the same thing with the waterfall. You've got a 1/2 inch or a 1/4 inch line here. I forget which one it is. I think it's a 1/4 because I think this is the 1/2. And so if you just wanted to go in a little bit after you did your drawing and you want to make yourself a little border, you'd move it in
to line up with the next line, and you can make your border again. And then she also has circles here. You can doodle in them. You can make a dot just in each one. You could do as you wish. So that's why she did a second journaling block. It's the same size. It has the curb on it just like her other one does. So that's the two journaling blocks. Then, of course, all the designers, Dina has one, Wendy has one, Tim has one, and Di has one. These pencil cases. So they hold a lot. I thought I had one open here to show you. So we are going to open one parce que ça tient beaucoup, okay? Donc, moi, je sais que j'en ai une ouverte de Wendy, mais je vais vous montrer, on parle de Diane aujourd'hui, donc je vais vous montrer celle de Diane, OK? Donc, voilà, il est assez gros, puis ils ne sont pas dispendieux de tout. Je pense qu'ils sont comme 6 ou 7 piastres. Et sont, I think they're even lined inside so you can put brushes in. I'm going to check. You should see how I did that. So, nope, they don't have a lining, but you definitely can get a lot of stuff in here. I have one at home and it is full. And then if you like coordinating things, Diane made this size for stencils. Donc ça c'est pour les pochoirs. Donc si tu veux mettre tous les petits mini pochoirs, tu peux le mettre dedans. Okay? So lots and lots of fun stuff. We've got all the journals, and yes, Dina's is here too, because this is where we're keeping all our journals. Donc, Diane, elle a the Creative Journal Dylusions. Ça, c'est le carré noir. Il vient noir et il vient dans l'original. Voilà le original, le Creative Journal. OK, donc ça, c'est le mini. Le Creative Diary. Donc, ça, c'est si vous voulez. Puis moi, j'ai fait tout un diary. Je vais voir si je peux te montrer. Mais voilà, il y a la page qui est déjà faite un petit peu. Ça ne dit pas que tu ne peux pas ajouter d'autres choses dessus. C'est juste un commencement. So when I did my journal like this, I took what colors were on this side and I kind of put them lighter on this side. So I would tie them in. So it already gave me a starting point. And me, who doesn't have a lot of time, I did a whole year of a journal. As I promised Diane, I would work for 1 year on it. So I did a whole year of a journal with this and loved it. I really, I enjoyed. I did color on these pages. And if I didn't feel like coloring, I just did a little hint of color. Donc, chaque page est différent. Donc, ça vous donne une place où commencer. Et là, je n'ai pas utilisé ça comme un journal d'avance, comme un agenda. J'ai utilisé comme I did this. Donc, c'est plus comme un diary. À soir, je l'écrivais dedans, ce que j'ai fait déjà dans la journée. Je n'ai pas mis un cédule. So, and here it is big. So this is the large size for those of you. I've seen teachers use this because, again, you have a page started. You could do so much to this or you could do nothing to it. It's just fun. So I've done tons and tons of these pages. And since this was quite popular, but people did not want an agenda, so Diane was listening and she made the Jumpstart Journal. So this gives you a place where to start. Okay, so these are the steps, firstly, for the Creative Diary or the dialogue. So they're good sizes. You can have numbers. You can have borders. Perfect for that. So voilà le Jumpstart Journal. Et en premier, en voyant ça, tout le monde me dit, mais je veux pas mes pages commencées. Mais des fois, une page commencée, il va pas l'air comme ça à la fin. Mais ça vous donne un commencement. Donc, des fois, moi, je suis assis en avant d'une page nulle, vide, puis je ne sais pas quoi faire. Donc, en utilisant quelque chose comme ça, peut-être je vais prendre les feuillages pour continuer. Peut-être je vais prendre le fond pour continuer. So, sometimes I'll just do, a whole background like this and copy it over here. Or I might just bring some of the colors over here. So really, really a lot of fun to play with. So don't be intimidated by the page being done. Because remember, you can put on a coat of gesso and it's no longer done. So
really, you have nothing to lose and everything to gain by a Jumpstart journal, because I just find it gives me a starting point. So these pages, they're nowhere near done, sont pas complets du tout, mais c'est un commencement. Melinda, that's a good idea. I will try and do a lawn fawn one, maybe once I get Jen's kits in. Okay, so lots of fun. Then, of course, there's the dialogue. Okay, those of you who've seen the dialogue, it's a lot. It's, again, kind of journaling, but journaling on the go. Okay, you can make your own cover. There's some covers. Then there's elastics to hold the pages in there. So here's the elastics to hold the books in. And then there's pockets. We have agenda pages, donc les pages d'agenda. On a des pages rayées, donc avec des lignes comme handwriting. On a des picotés pour ceux qui aiment faire bullet journaling ou aiment dessiner avec ça. And we have the grid. So here we have the grid. So all of this, then there's a black book and there's a pattern book. So voilà, on peut avoir un noir dans notre dialogue. Et aussi, voilà une avec les pages déjà commencées. Encore, commencées, pas fini. Okay, so they're started. They're not finished. Then Diane made some die cuts because some people just don't get the stamps and want more of an assortment. So here she has bodies and heads. And those bodies were on stamp sets, the more elegant ones there. But those stamps are discontinued. I was very sad when those stamps discontinued, but very popular to have it in the black and white die cuts. Then we have this one here with the birds and flowers. So those of you who love the wonky birds and the flowers, there you go. So lots that you can do. Encore, elle a fait une, et ça, je pense que c'est des chats, chiens, des animaux. Puis ceux-là est déjà coloré. Donc encore, on peut toujours trouver quelque chose à ajouter à ça. Okay? Then the sticky back canvas also comes tout uni. So those of you who came to our Christmas open house, you saw that I sprayed these. You can spray these with the shimmer sprays, and yes, it stays shimmery. And you can spray these with any of the sprays, whether it's paint sprays, whether it's Diane's water-based sprays, but you can spray those and change the color, okay? Then I'll show you a few of the stencils we have. Okay, so shattered, this one we'll call hearts. This one we'll call cheetah. Even though that's not the name, I'm not going to turn them all over. This one we'll call diamonds in the rough, à cause que sont pas toutes droites. Feuillage, rose, alphabet. This one I am going to look at shutters. Okay, donc c'est les shutters. Ça c'est les raindrops, gouttes de pluie. And then here's some masks. So what's interesting about a mask is you get a negative and a positive. Okay, the positive is when you want to put this down and you want to paint a shape of a heart. So if you want to paint a shape of a heart, then you're going to put this piece down and you're going to paint inside the stencil. The mask comes if, firstly, il y a deux façons d'utiliser les masques. Tu peux soit couvrir le cœur que tu viens de faire parce que maintenant vous voulez faire tout le fond. Peut-être vous voulez mettre un spray ou étamper, mais pas étamper sur le cœur. So that's a technique. So you can put this mask down over where you just painted your heart. Then you can stamp, let's say, and then lift this et tu vas avoir l'étampe tout autour de le cœur, mais pas sur la cœur. Okay? So it's the same thing with this. And that's how I put down that woman before. I should grab it parce que je vais vous montrer. Excuse-moi, tu vois le plancher. Mais c'est comme ça que j'ai fait ça. J'ai pris un masque d'une des filles. OK? Donc, une de ceux-là. Puis, j'ai pris le masque, j'ai mis là. Donc, j'ai couvert là. Et j'ai ajouté un peu de peinture noire tout autour. Quand j'ai enlevé mon masque, qui est maintenant toute sale, j'ai eu la chance d'avoir mon figure. Puis après, j'ai juste ligné, j'ai fait des lignes autour, puis tout ça. J'ai ajouté des cercles
avec une pâte texturée. So there's all sorts of things you can do, but you need to understand the difference between a stencil and a mask, okay? So a mask covers your spot, so you are not going to be putting paint where the mask is covering. A stencil, when you put the paint, you're actually putting the paint in the open part. Okay, so I hope that explains masks and stencils, parce que je sais que c'est difficile. Des fois, on ne comprend pas la différence entre les deux. Pourquoi on dit ça c'est un masque puis ça c'est un pochoir. Okay, so we have the shapes. Okay, donc il y a toutes les quatre, there are the four card suits. Okay, so we have it in small and large. So in large, we have the cheetah again, we have the circles, we have the numbers. These are Dina's. So yes, Dina and Diane play well together, and so do their products. So, and then here we have our diamond in a rough. On a l'alphabet, on a des scallops, okay, dentelle. On a aussi des petits cercles, mais on va dire ça, c'est des boules. Puis après ça, on a des bordures. Les bordures gros comme ça sont bonnes pour nos journaux parce qu'on peut faire complètement un bordure. Puis ça, Diane veut que tu le découpes. So this is made for cutting apart. When you see lines like this in a stencil, they want you to separate them. Because des fois, si on veut faire une bordure de les rectangles, on ne peut pas faire sans toucher la flèche. Donc, à ce temps-là, si on les découpe, on peut le faire. Okay? So don't be shy to cut up your borders. So this one is arrow border. Then we have this one here, okay, which looks like I only have one of, so play nice. Heart border. And then we have our tracks again, or our slats. So we have our slats. And then we have our silhouettes. So these are the originals. No, this one's Maisie. So we have Maisie, Little Miss Maisie. We have the original ones were her people. So this one is Fred. Okay, ça c'est les messieurs, les hommes. And then the one I have down here, this one is Emmy. Okay, so that's Emmy here. So that would be what Emmy looks like. And then I'll just go over here to a few more silhouettes. So voila, this one is Martha. Miss Martha. So we have Martha, and I should show you up here what it looks like. So tu l'as tout ça comme pochoir et comme masque, okay? Et ici, voilà, on a, c'est Ben. Et ça, celle-ci, donc on a les belles dames que on voit le prix. Ça s'appelle Jay, okay? So those are all family members, just in case you're wondering why such distinct names. So that is all the stencils. Then there's backchat. Donc pour ceux qui adorent les étampes de Diane, those of you who like her quirky expressions and everything, you'll love the backchat. So we have backchat 1 and backchat 2, en blanc puis en noir. So I'm going to read this off. Let's talk soon because I miss the sound of my voice. I'm looking for someone who loves me in spite of who I am. I'm looking forward to your visit being over. Donc, toutes sortes de choses que vraiment on peut entendre Diane dire. Et est-ce que ça c'est la première? Je pense que ça c'est Black. Oui, ça c'est l'original. Puis la deuxième que j'ai en noir et blanc aussi, qui est Backchat 7-2. So here, I don't know how to put this nicely, so I won't. Let me file that under no thank you. Someday you'll go far, and I hope you stay there. Donc, vraiment, vraiment amusant, mais sont juste pour la fun. Puis aussi, elle a fait un backchat en premier, un petit, donc quand on veut mettre les petits mots. Et tu peux voir qu'il y a 8 pages dans chacune. So you get 8 pages of stickers in each one. And these are just more colorful, okay? But she did do black on white as well. Donc, il y a 4 pages en couleur, puis 4 pages noir et blanc. Et ceux-là, they're a little bit more mild because it was the first set.
And what does it say? Twirl your tutu. Like still sayings that Diane would say, just not as unpeople friendly, let's say. So that is all the stuff for Diane. Now, what about her new paints? Unfortunately, those are in the back, so I'll have to show them to you. They're in a new bottle. Elle a fait des peintures maintenant. Originalement, étaient dans les pots comme ça, parce qu'elle aime avoir une grosse ouverture pour toujours prendre ses peintures. Mais il y a des temps que si on n'utilise pas nos peintures assez souvent, ça peut aller, pas devenir tout, ça dure pas, mais ça commence. Et ça, c'est à cause de, chaque fois qu'on l'ouvre, il y a l'air qui passe dans notre peinture et ça enlève le eau dans la peinture. So every time we keep our paint open, you're losing a little bit of its moisture, okay? So that comes out, and what you need to do is just anytime you've used these jars, just before closing it up, I give 2 sprays of water, just spritz, spritz, and I give it a good shake. Donc, juste avant de le fermer, moi, je mets de l'eau dedans, je fais un push-push, comme 1-2 fois, puis je laisse, je brase-le. Of course, I put the cover on before I shake it. Okay, so these are all Diane's beautiful colors of paint. We have them all. There might even be a few that aren't on that chart. But now, and again, I hope I don't make you dizzy walking. And Melinda, you can see the lawn fawn. You can get a little glimpse of the lawn fawn. And then right next to Diane's paints are Dina's sprays, which are awesome, as you all know. And we just got restocked. Donc, ceux qui manquaient, on a eu toutes les couleurs encore, sauf jaune. So now they're coming in bottles like this. Et c'est seulement 1 ounce, okay? So now they're 1 ounce bottles. And no, they're not upside down. Nobody labeled this wrong. La raison que Diane ait choisi d'avoir son bouteille comme ça, c'est parce qu'elle aime pas perdre de peinture tout dans le bas. Donc, si on a toujours comme ça, on a toujours la peinture prête à sortir. So that is how all of her paints have come in. OK? Donc, on a toutes les couleurs, probablement la deuxième avant-dernier. So these were just probably the second before the last one. And then this is the new release. La seule que je manque, c'est les couleurs de cocktail. OK? Donc, au moment, il me manque where the cocktail colors. So they are supposed to come back in hopefully the end of this week. OK? Donc, ça, c'est les nouveaux bouteilles. Donc, moi, je pense, pour vous donner une surprise à cause de tout le temps qu'on a pris avec les produits de Diane, je vais vous faire une vente. OK? Il faut que je ai plus de place dans le magasin et ces 2-3 racks, ils prennent du place. Donc, je pense que je vais vendre, et j'en ai beaucoup plus que tu vois ici, je vais vendre les peintures en pot pour les prochaines 24 heures. OK? Jusqu'au temps que la vidéo commence demain, je vais mettre toutes les couleurs de peinture en pot. Je vais dire moins 25%. Hi, Jen. Donc, peut-être moins 25%. Ça va-tu la peine? OK, 25%, mais si tu prends plus que 10, ça va être 30%. OK? So, it's going to be 25% off the paints, but if you're going to take more than 10, then we're going to up it to 30% off all of them. So that doesn't mean 30% after the 10th one. It means if you're taking 10 or more, it's going to be 30% on all of them. OK? Ils ne sont pas si dispendieux, 6,95. Donc, à ce temps-là, je pense que j'ai toutes les couleurs. Peut-être il me manque le noir, mais Bubblegum Pink, toutes ceux-là, j'en ai toutes. Ils ne sont juste pas mis dans le rack au moment parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je vais vider mes peintures pour avoir la place pour les racks des nouveaux. So, guys, you heard it here. You heard it here first.
It's until 4 o'clock tomorrow, jusqu'à 4 heures demain, when the video starts tomorrow, that they are no longer on sale. And they need to be paid for before this Sunday. Donc, il faut être payé avant dimanche, OK? Oui, ça va être quand moi je peux vous appeler, mais ça va être avant dimanche. Et soit on peut les poster so we can ship them. They need to be paid for before Sunday. I'm giving you a little longer to pay for them because I know I'm not making as many calls as I want during the day. So till Sunday, and then they can be picked up or shipped. Okay? So that is our deal. Thank you so much. I love Diane's products. You know I love my artists, right? Should we show you like a wall of Dina? I love Dina. So Dina has her spot, right? Where we have her stencils and we have her collage paper. So we'll save that for another day. Then we have, you know, we've got Stencil Girl. We've got everything. We've got stencils. Oublie pas, si vous voulez promener avec moi, pas sur la vidéo live, mais juste nous autres sur une vidéo, on peut faire ça aussi. So don't forget, I can also do a video one-on-one with some of you, and I can walk you through the store. So if you really need to see, like Melinda, the lawn fawn or anything, and I'm not getting to it quick enough for you, vous pouvez me demander. You can always ask me, and we could do a video conference call. I've done it with others. Donc, il n'y a pas de problème si vous voulez se promener avec moi dans le magasin. Aucun problème. On va céduler un temps. So you know you can always reach me here on Facebook at the 4 o'clock. And also, you can always email me, scrapbookcentral@belnet.ca. You can messenger me. So all of that is available. One last little peek at this lovely book for those of you who missed it at the beginning. These were our samples we showed. So I had a lot of fun. This was one of Dina's personas, and I put eyes and I put a mouth. There's a flower and a little collar, some washi tape to tie it together. That was the page I did with you guys. Ça, c'est la page que j'ai faite avec vous autres, avec la peinture en arrière, puis après ça, toutes les dailles pas les dailles, les morceaux de découpe à Marlene. Then here, this was paint sprays again. I just can't stay away from the paint sprays. But then these are done kind of 3D, some of them. Donc même là, tu peux voir qu'elle est pas flat sur la page. So it's a lot of fun. I just did this little mini journal, but it was just so much fun. And then the sprays from yesterday, remember we did these? These were the Nouveau mists. And then this was the one where I did texture with a napkin on the Lindy's and Prima sprays. Donc, ça, c'est les push-push de Lindy's puis Prima. Et ça, c'est ceux-là où j'ai mis trop d'eau et j'ai ajouté le cuivre à la fin. Donc, on peut vraiment voir le cuivre. And then these are my colors. So, this one where I just dropped the alcohol ink down. OK, ceux-là, j'ai fait avec le pipette, puis j'ai mis les gouttes d'encre alcool. Not alcohol ink, just l'alcool. So I put drops of that. This one here where I sprayed the alcohol on, même couleur. Ceux-là, c'est sur Manila. Ceux-là, c'est sur Craft. Puis ceux-là, sauf le mauve, et les mêmes couleurs sur noir. Okay, guys, so thank you for watching. And I'll be calling some of you. I'm going to start calling right after the video. And the rest of you I'll get to before Sunday. And tomorrow's video at 4 o'clock will show another company. And who knows, maybe there'll be another sale. I mean, if you guys are loving this, and I love that you spend this time with me, we just might have to make it worth your while. Donc, j'apprécie vous tous. I love you all. I thank you for watching, and stay safe. And soon, I can't say things will be back to usual, but things will get going again. So love you all. There's still new products coming in, tons. I finally got my Alexandra Renke box, so I will show you guys that. It only took 10 days. Okay, love you all. Bye, guys. Salut tout le monde. Prends soin de vous autres.